Buli lugendo lw'otambula lutandika n'ekigere kimu, wabula mu buli lugendo mubaamu obuwonvu n'obukko, n'olwekyo olina okwesibirira entanda. Abasajja n'abakazi boolabeeyo abanene, okimanyi nti nabo baazaalibwa, oba agati aganene g'olaba okimanyi nti gaatandika n'ensigo. Kati kimanyi nti buli kintu kyonna ky'olaba wansi w'enjuba nga kyakolebwa muntu. Naawe okisobola, kisoboka, naawe osobola. Obadde okimanyi nti n'abakulembeze abakulembera eggwanga lino baabazaala buzaazi? Okimanyi nti n'abakulembeze okutuuka mu bukulembeze oba ekifo kyonna kyabadde ayita mu kusoomozebwa okutali kumu, aliko olugendo lwe lwatambula. Olwaleero kisoboka, naawe osobola. Kakati olwaleero kisobokedde wano mu kibuga Kampala. Ekizimbe tuli ku Toban building nga wetuzze okusinkana. Olwaleero gwe tusinkanye wanjawulo nnyo, yeegwanyiza ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga. Kitegeeza nti olwaleero twagala kubaleetera omuntu ayinza okufuuka obukulembeze bw'eggwanga, eggwanga kinene, asobola kubeera ng'ayise mu makubo ki, yayitawa okutuuka eno. Sense okukulaba Master. Nange wentyo. Abantu abali ku Delta TV sooka obeeyanjulireko, saagadde bagamba nti yoono sooka obeeyanjulireko. Okay, bampita Dr. Byabakama Henry. Nesimbyewo ku presidency of Uganda. Basically kubanga nkolera abantu ninga mmwe, mpulira nga bwe muwulira, njiriba nga mmwe, so ndowooza ndi mu position ennungi okubeera nga nsobola okubatetenkanyira. Yes. Oluganda lumayi. Yogedde bubi? Okay. Ebintu ne abantu babeera eyo tulina omukisa kubanga ndowooza oba n'ofuna obukulembeze. Njigidde mu baminisita, njigidde kati nga nze asoose okukukyazaako wano ku mpewo za Delta TV. Bwe oyinza okubeera nga katulabe tompa obwala disi. Okay. Ambassador. Kubanga manjagala ofuna diplomatic passport, n'osogenda wona n'okola footage, no packaging Uganda. Kisoboka, naawe osobola. Tuli ku program, tuli ne Dr. Henry Byabakama eri akatabaazi yali erabiddeyo. Yes, ono nno omubuulizi wa njiri. Yes. Akutte bagamba ku myoyo gy'abantu. Yes. Akutte ku myoyo gy'abantu ab'enjawulo. Si myoyo gyokka. Enjiri ekigambo kya Katonda kikwata ku kye bayita 3. Spirit, soul and body. Nti ekigambo bw'okiwulira kina amaanyi okujjanjaba omubiri, kina amaanyi okulungamya, kina amaanyi okukola ki, okuwa emmere ey'omwoyo. Okay. Kakati nno presidential candidate obeera oli eyo, ebigambo by'osobola okubiwuliriza obulungi. Twagala tumanye olugendo lwe gy'avudde okutuuka olwaleero. Tomanyi oyinza omulabira awo ogenda olaba ng'omuwadde akalulu ebyesijja bigendamu. Otandikirawo olugendo lwo, bakuzaala wa? Banzala Tanzania. Mu East African community. Yes. So tata waffe yali akola mu East African community as a doctor and a researcher. So gye banzaala eyo during that time. Yes, naye nga originally tuli from Rukunjiri. Nyarushanje, between Ntungamo ne Kabale tuli awo. Naye nga bw'omanyi ne tukulira mu bifo bingi. Yes. Kakati bakuzaala, obulamu bwo butandikirawa? Otandikirawo okusoma? Kati nasomera ettolero eyo. Senior 1, senior 4, senior 4 to senior 6, nengende Makerere 1995. Bakutikkira Makerere 1995? Bantikkira 1998 Makerere. Ebimu byewuunyisa naye tulabika myaka gyo. Naye ng'emyaka gyegyo egya president. Kubanga emyaka gyoyogerako. Yes. Ffe ndowooza oba abamu twali
mwali mukyazanya kawuna awo ebiseera kawuna wamuzanya nga lwaki akawuna sikamanyi. yeah so yeah nengenda straight away nesooka nensubula no nze nasooka okuleeta hard drives wano baziyitanga terabyte hard drives nga ndeeta nga abayindi bangulako nga abayindi bagula ku ggwe. Ane edduuka wandege yaawo. Yes. Nensubula amasimu, nensubula furniture, nga bwe mbulira enjiri, nga bwe nsubula. Nkola tent making. Yeah. Kisoboka naawe osobola. Tulina Dr. Henry Katabazi Byabakama. Ono nno yeegwanyiza ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga. Tomanya obukulembeze bwonna buva eri Katonda. Yes. Kati omuntu ayinza obbeere ali eyo obukulembeze Katonda n'abumugonnomolako nga ye nnamba emu. Yes. First citizen. Yes. Ow'eggwanga lyattu. Olwaleero gwe tuli naye kubanga abantu bwe badduka. Yes. Tosobola kutandika kugamba nti nono yagenda owangula emisinde biki nga mudduka kubanga Katonda yateekawo ekisaakye. Okuva obuto bwo wafunamu some challenges okusomoozebwa ng'okyali muto oba ebintu ebbanga lyonna bibadde byakaserengeto? Ngene tebibadde byakaserengeto. Bangobako mu ssomero mu senior 4 first term. Nakola strike era oyo headmaster bansonyiwe. Nensomera waka nenzirayo third term nenkola exam nzekka. Banjawula ne bagamba ono ye muntu mukyamu talina okubeera mu bantu. Era nenkolera eyo exam nempita. Abazali ne bagamba toli mwangu tetugenda kusasula fees. Ngenda mu senior 5 nenimba headmaster mzee angambye nzije nfunye ekifo. Abampa ekifo teyasasula 5 ne 6 asasula. Era namanya nti mpise bwe nalaba erinnya lyange Makerere. Senior 5 ne senior 6 tewasasula sente kusoma? Sasula sente. How did you do that? Ayingira nga mu buyingizi nensoma ng'abazijja. Kasa nakola ebibuuzo, that was it. Nerero sasulanga bambanja. Osuubira kusasula ddi? Jasasula. Nabasuubizayo naikontro. Omanyi kati bw'obanga tosasudde tebasukwa results. So nagenda mu ssomero okusaba results nga nabagamba sooka osasule. Ngenda okera Makerere nga ndi ku list nengamba kati balipotea. Ogwo mwaka ki 1990? That was 94. Yeah, 94. Biseera bya bansasire banjiri. Okusaasira. It's a bad date. Kituufu. Naye era teryabasala kubanga omuntu eyabali azamanya agenda n'agagalo. Omanyi ebiseera ebisinga abantu abba n'atagaggawala naye oli abba wali eri n'agenda n'asimpula wali. Tompita mubi. Yeah. Ow'ebbanja mpozi bamuyita mulyazaamaanyi. Yes, atasasula. Yeah. Kisoboka naawe osobola ye program. Ekyamazima kisobokera ddala kubanga gwe ntudde naye mu ntebe eno olwaleero bamuyita presidential candidate naye yeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Entebe waneeno mu ggwanga ya muntu omu. Ogyagaza ki entebe y'omusajja? Kubanga tulowooza nti what we got to offer ekisooka eri unique. And the solutions are ziri practical, ziri comprehensible. Yeah, comprehensible kitegeeza nti bwe nkunnyonnyola kyenjagala okukola naawe okiraba nga kikola ki nga kisoboka. So solutions zaffe kati nga bw'olaba mu manifesto zonna agenda onoonyemu tewali alina solution ku how to deal with kasasiro. Ono yatta abantu ekiteezi. Si oyo yeka. Kati olaba obuga kasasiro gw'olaba kiteezi. Naye tulaba Uganda yonna. Kasasiro oyo ayinza okukozinga poverty, ayinza okukozinga sources of income, ayinza okukozinga source of energy,
mulimu diseases efubutuka from that kasasiro bw'obalabalamu figures there's a lot of money zandiyambye abannayuganda and a lot of remedies ebintu bingi bitwandikoze ki twandistopinze so we are ngezaako okunyonyola how unique our solutions are. Kwa example eya waste management and drainage, how much income it can bring, numbers onanzirina, how much employment it can create, how much solutions is our gas and energy are there in that. Ate eyange is just a plan n'ababikolako n'abafunye edda era already bali mu kwogera ne government ya Uganda. So that is a unique ideology concept on our manifesto. Nyinza okuwayo nga 3 eyokubiri eri digitalization nti wo digitalizinga tutandike ne academic documents owojewo fraud owojewo bureaucracy. For example nandikulaze ku simu app gye nakola eya documents nti kati weta nobeera mu America so okufuna certificate ya S4 ogiraba ngenda kulaga aba viewers kati olaba ki kino si transcript kati nti just downloading a dokiroka nogenda mu PLE negireeta wona wooli tiwetaga kugenda gye wasomerawa sebe nasomera mukona tiwetagenda mukono bayitayo katoogo tiwetagenda katoogo okufuna PLE yoba USC ku simu oba gifunye ekusavinze time yino giraba enoki eno yazidda girabye digitalized mukitegeera byagala ebintu byonna eno ekusavinze ogiraba USCE CS4 ono si makerere. So these are some of the solutions that are unique to our ideology. Ate kati it's not just the idea n'abantu ababikola ba investors nabo tubalina. So nga bwe nabagambye yesterday nti ffe we are not saying tugenda kukola, tuli mu kukola twagala kweyongerayo nga tukola. Ebimu bigaanirawo olowooza buli kimu kigaana ku kintu kimu kyokka. Everything, even in other areas of life, if you don't have adequate knowledge on a subject oba oteebereza tosobola kukola plan ya Kampala nga tolina demography. You know what demography is? Yes. What is it? nga tomanyi Kampala gyayita yenna nga tomanyi Kampala nga bwafaanana. Yes. Nga tomanyi bantu bameka abali mu Kampala, statistics. Tomanyi bwefaanana tosobola gikolera plan. I don't have the real time data. Kitegeera. So buli kimu kifa ku adequate knowledge and information of a subject or an industry. Naye ebintu ebimu nga olaba ministry nga lekankwe ministry ya Kampala mulimu abantu abayivu ng'omulimu gwabwe ekyo. Knowledge si kuyiga. Information and knowledge is not education. In Uganda, oyina so many educated fools. Nti omuntu obuyivu tekitegeeza kutegeera. Neda tegeera ekyo omuntu atuula mu kiraasi naye n'asigala nga he's what? Ng'akyalimu olw'ekatoogo. Yes, nga he's a fool. Yeah, so to be effective oba okukola is a combination of factors. Number one, which I believe very much, olina okubeera ne head and heart. Ababbi abasinga mu Uganda balina head tebalina heart. Kati babbisa kalamu. Ekyo kituufu. Yes. So twagala kukyusa ekintu ekyo kubanga ffe tulowooza we have head and heart. Twabadde twogera ku nsonga zaffe nnya
zewatugambe twakome ku digitalization. So twatukoze bbiri no tugenda kati waliwo study gye tubadde tukola. So every day 1.2 million cars enter Kampala. Every day nti buli bwoyingira ziri billion emu mitwalo abiri z'emmotoka ezingira mu Kampala. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli kyogenda okukola obudde bugenda kukwata. Have you ever heard nga bagamba nti Ugandan time? Kiba kivumo. Kituufu. In other words, bakugamba nti ki toli effective. Omuntu wakugamba nti okwata obudde nga Munnayuganda abakuvumye. So what is the reason? Simon Kabakamale. 1.2 million cars come into Uganda. Katwakoze study nti bw'oba ozimbye metro rail ng'eva Ntebe eyingira Kampala, neva Kampala negenda Mpigi, neva Kampala negenda Mukono, you remove 500,000 cars off the road. Number 2, obudde bw'okozesa. Right now bw'oyagenda Ntebe ogenda kukozesa at least 1 to 3 hours. Kati bw'osimbula kati ogenda Ntebe. Yes. Maybe with that transport solution, you're going to use 35 minutes. Bisoboka. Yes, ne investor mulina. Ne research mulina from the Israelis. I have all of it documented. So, you're going to create employment. That is a very big infrastructural investment. You have saved the time of the Ugandans. Income follows. It should go very around for those kind of installations. Of course, development and growth. Buli bw'okola ekintu ng'okikolera mu budde. Yes. Ofuna mangu amagoba. But even apart from that, abazimbye abakoleramu is employment, right? Yes. So I've given you a second very simple data-based solution. So twagala kola a politics of ideas, not a politics of antagonism. A politics of what? Ideas. A politics of solutions. A politics that is statesman-like. Chitegeza. Kubera statesman. Statesman nti byoyogera. Your message, the message communicated. Byokola. And how you communicate it. It resonates with the statement. Like, can we example? Another, Nina, a lot of things in our manifesto. The third one, which I'm going to give an example on this one, is on foreign policy. Foreign policy. Every solution I give you saves Uganda billions and trillions of dollars. Atenga, it is practical. Yes, it's possible to conceptualize even for the bebaita ababurijo. So it's possible to gadgetate and regurgitate that information. Yeah, for the purpose of the country. Of affecting it into practicality. So, foreign policy. When you talk about foreign policy, I've visited a few embassies of Uganda around. Nkyalayo kulaba kye bakola. Abasinga bakugamba ekizibu kye balina kiri eki? Tebalina direction. Bakoma ku ki? Bakoma ku visa ne citizenship n'okuyamba Bannayuganda ababensinze apo. Bakoma ku ki? Bandibadde bali eyo gye bali. Number one, to represent Uganda, how Uganda looks, give the picture of how good Uganda is for the purpose of tourism. Number two, yandibadde trade. Timulimu abantu mawanga eyo abasobola ku investinga mu Uganda sente ezikulakonya Uganda.
when they have a clear vision of why they are there, and they are funded and facilitated to do that, then development can be quick and easy. And most importantly on foreign policy is when Uganda tula kumeza okola agreements, most of the time ziri one-sided. Mu mbeera eyo bannayuganda abasinga bali mu Middle East. Kati contracts eyogerako si zeezo. Njogerako for example Ntebe airport. Okay. What I'm saying is that when we go on that table, it has to be Uganda first. Njogera ku contracts za oil. Those high stake contracts. Yes. It has to be Uganda first in the interest of Ugandans. We have to have an advantage. So we are going to renegotiate some of those contracts. Bisoboka. Of course. Tugenda bagamba mupozinge tudemu tukology to negotiate. Oyagala kuŋŋamba nti aba negotiatinga contracts ezo baali tebaggala ggwanga lyabwe. Baali tebamanyi kye bakola. Kisoboka naawe osobola e program. Tuli ne presidential candidate Henry Musumba, Henry Katabaazi ng'atunnyonnyola tunyumyamu obulamu bwe biki bya planning liggwanga lino byateekerateekera eggwanga lino. Pastor, omanyi obukulembeze buzibu? Si buzibu. Obukulembeze buzibu kubanga bangi bwe bulemye. Si buzibu. Bangi bwe bulemye. Tebulemye kubanga buzibu. Bubalemye kubanga baagala kulembera. Mbadde mmanyi nti n'omuntu okukulembera era omala kwagala. Osobola okukulembera nga toyagala. Tolina kwagala kukulembera. Olina okwagala kukola. Okukolera abantu ky'olina okwagala si kukulembera abantu. Olina okwagala okukola. Kyobola baffe tugamba nti tetuli mu kunoonya entebe. It is a continuity. Tweyongerayo ku bye tubadde tukola. That's why nkuwadde on our ideology ebintu bye nkuwadde, the things that I have tried to bring to the fore have been things that we are already involved in. So we are not looking to lead. We are looking to do. What the example ya foreign policy? Actually, I just pulled up for you some numbers. Kubanga foreign policy wabado jitegede bulala. So we have problematic foreign linked contracts. Mainly what has caused them about the fraud ne omanyi bayita oversight. Chechi Ye muntu alaba mu maaso. Leda. Kati mu bad contracts oba mu ekizibu ekijja oversight nti waliwo ebintu by'otatunuliddeemu ate nga wandibadde okola ki? Bye wandibadde olabirawo mu maaso. So kati a few of them mukono Kyetume Katosi Road eriko ekizibu kusinzira ku contract, the way the contract was done. Mwamone subcontracting. Lindako abantu balina okutegeera. Tetwagala kumala gakola ki? Gaba buweno neno basaka bakola ki? Wetuba tugera ku foreign policy. Sente nyingi eziva ebwere zina ziyamba. So olina ekirala issue ya international airport expansion, where the government yafuna $200 million loan from China Exim Bank. Okitegeera? Naye conditions ezaalimu, Uganda was required to keep cash collateral in an escrow account controlled by the lender. Njagala kubuuza ekibuuza. Ekyo kintu ekitegedde ekizibu kiri awo. Nkutegedde bulungi. Wala ekizibu kiri awo. Ekyokubiri, revenues from the airport had to be directed toward loan repayment and the bank gained authority over the Civil Aviation Authority's budget. Kati, tudayo ku point yange. Nti, on our ideological approach,
specifically talking about foreign policy, we need to renegotiate this what? Zonna ez'enjawulo nyingi. Ebintu ebyo tosobola bikola nga toli ku ntebe y'abakulembeze. Oli Muganda? Ndi Muganda ddala. Kati oli mufumbo? Ndi mufumbo. Kati omukyala we yali akufumbireko ettooke ne likona? Sitera kumanya oba naye nga wali olabyeko ettooke nga likonye? Olirabyeko? Nali ndirabyeko. Nogeza kuliramu olifumba? Oba lijja oba terijja, I don't know. Lijja? I don't know. Ogenze n'ontwala mu bintu by'okufumba nga sibitegeera. Naye ng'otegeera ettooke nga likonye. Kati oyagala kuŋŋamba nti ebintu byonna byonna byakona tebisobola kubeera nga bikyusibwa. Bintu bingi ebisobola okukolebwa naye nga toli ku ntebe eri. Either n'ojjanga ba investors, n'ojjanga investor, kubanga emirimu gy'okola osobola okubeera nga omanyi kye bayita an ideology. Ideological position. Eyo mu Luganda ndowooza kwe kubeera ng'olina endowooza. Mu Luganda? Yes. Kati ekintu nga serving a nation, ideological positions need to synchronize. If they don't synchronize, it can be catastrophic. Positions have to synchronize. If they don't synchronize, muba mu samba omupiira ogutalimu mukka. Ebintu byonna byonna byafiira wali mu kasolya. Kitegeeza ki ekikufiira mu kasolya? Nga bifiira ku top, nga eno wansi naye mubeerako ne bye mukola. Tewayinza kubeerawo kikolebwa nga tosoose tereza waggulu. Weetaaga a structure of ideas. Weetaaga a structure of ideas okusobola okubeera effective. Kisoboka naawe osobola. Ye program gye tulimu tuli n'omusumba Henry Katabaazi ng'atunnyonnyola ensonga ez'enjawulo. Ono yeggwanyiza entebe y'obukulembeze w'eggwanga. Pastor, ng'ovuddeko ku mirimu gino egy'okulyowa emyoyo, bannayuganda bangi bakulaba eyo. Olabikirako mu bukulembeze bwa ng'ovuddeko ku buno obwa ministries. Naye saagala nnyo ekigambo obukulembeze. Wakingobyeko. Njagala nnyo ekigambo kya servant, working. Nina companies eziwerako. Esooka nina company gye bayita Sustainable Impact Alliance Solutions. Erina over 11 recommended solution companies, from energy to digitalization to drainage, ngeno gye tugenda okukola drainage systems to applications. So sustainable impact ndowooza bali ogiraba mawulire. So as a CEO of your company, nane company ekola ku mazzi, to drilling mazzi all over Uganda. And what else? Of course, nkola media. Yeah, and then also Nsumba. So majorly I like to put it that ideally I look at it as serving, not leading. Yeah. Mu byonna byonna by'oyogedde kibeera kigambo kyekyawukana. Omulala n'abeera servant, omulala n'abeera nga mukulembeze. Ojjukira kye nagambye? Awo wennyini nnyini we tuli. Nagambye nti one of the problems not just in Uganda is kubeera ne abakulembeze abakozesa obwongo nga tebakozesa mutima. N'obisa kalaamu nga tolina mutima gw'abantu. You are a leader. Yeah? So we have to be very careful. Ensi weeraga
even the scripture says that when the righteous are in authority, the people rejoice. Kubanga oba oweereza abantu. Ekigambo ky'oyogerako ekyokukyusa n'emitima gy'abantu si kya muntu omu oba babiri. Kitegeeza nti obeera oyina kukyusa institution yonna, tugambe gavumenti, abantu abajjamu babeere bapya. Oyogera kuyiwa bantu, oyogera ku bw'obeera ng'oli mu ntebe eyo osobola otya okukyusa emitima gy'abantu? Twogere ku bantu kale abaayonooneka edda, because corruption kati jo nagezaako banyonyola kintu kya corruption. So Uganda loses about 10 trillion on fraud, misappropriation, mismanagement. They're losing under 10 trillion, which is enough money to take care of teachers and hospitals and build some schools. Ebe tutewala no kuzimba rail. Ezo sente zoka ezoruzinga mu mismanagement and fraud. Kati when you digitalize, twetagana kuba abantu kibooko nti bagende ale kuki kibeera automated. Yes, zena system kusimu abakozi bange bonna n'abakozi abasuka mu 10. Musiyas yoka nina musiyas nina mufamu nina kumukaaga nina wano nina bali India abakola CTO yaffe nina mu America. So if it is we are already digitalized, so you cannot keep up. Oba ogenda kulozinga track naye kati everything I track on the phone. Kimwe kikola ku simu. Kitegeeza enkola y'ebintu yebeera erina okukyuka. Yes, kubanga kati olabe app gyenkola ze eya UNEB. Kati weetaaga kusasula poliisi bribe, akwe poliisi leeta ogenda bide bw'otera bribinga omukozi wa Makerere okusayiningira buli kimu kiri verified cleared. Naye byoyogerako olowooza tebisobola kukolebwa, tebisobola kubeera nga biteekebwa mu nkola newankubadde nga toli ku kifo ekyo? Osobola okuvuga ennyonyi? Sisobola. Why? Kubanga saagisoma. Kyokubiri? Kubanga sigivugangako. Kati kyoli mugamba bakole. Mbadde mmanyi obukulembeze bw'eggwanga. Omuntu akulembera eggwanga ateekwa okuba ng'alina ideas ez'enjawulo. Si kugamba nti ye yennyini oyinza okubeera nga ozirina, wabula osobola n'okuleeta abayivu ne bakwetoolola ebintu. Kati ekyo kyogambye bakiyita mbadde manyi. Si bwogambye ogambye mbadde manyi ekitegeeza kirowoozo kikyo. So you may be right, you may be wrong. Ebintu bino ng'oli outside the government of Uganda, olina engeri gye wali obigezezzaako okulaba nga bisobola okubeera nga biri implemented oba n'otuukirira abakulembeze oba ki, okulaba nga bisobola okubeera nga biteekebwamu oba bikolebwa eggwanga ligende mu maaso n'olemesebwa oba ozze buzine ideas zo? Mu system yonna mu government yonna, not just Uganda, bw'oba oyagala kukola kintu gya permission levels. Yes. You have to have a memorandum of understanding, you have to have investment, you have to have government no supporting, for example, tax holidays, car. There's a lot involved. Kati waliwo kye twagala okukola kye bayita AI Tier 4 data center. Egenda kubanga yesooka mu Uganda. Ekirungi nti ministry ya ICT ebadde very very cooperative. Mutambadde naye. Eyo ministry ogiraba teri corrupt. Era mbadde nsaba Museveni akuma omusajja oyo awo. Ayogera ku Dr. Chris bali oyo omusajja omulaba. Talina corruption wadde ki.
talina bureaucracy. Oyingira n'oteesa n'abatwala California ne balambula ebifo ebitongole ebikola ku digitalization. Bali so cooperative. So in a government you need permissions, but I cannot say the same of every other department you need. Wetaga Attorney General, wetaga Minister of Education for this kind of thing, for example. Wetaga UNEB, wetaga NITAU, wetaga. Naye servanthood and leadership ngabo wadojita and presidency eri very much more realm ya policy and guidance and executive authority. Eno Tier 4 data center eri worth $500 million. $500 million. And already founder twamufunye bamwita Zettabyte. You can Google him, Zettabyte. He founder is a company in California. Technical donation aitwa mufunye bamwita Supermicro. So on the side of funding and technical tubalina, government support ya ICT tujirina. So on the side of policy, in terms of permission, in terms of funding, just to block a few issues, which is, for example, Okola AI woetaga power, corresponding power. Tuna some solutions which we're trying to put together. So okudamu nti kati that kind of project, of course, egenda kuyamba the whole Uganda, 45+ million people. Yeah, so it's a national project, and many other things I want to do. And as Okola byonna byenjagala, I need to have the executive authority and power. Yes, I need it. I have to. Ebintu byenjagala Okola, for example, nga train gyenkugambye. Within 5 years nga munkwasiza obukulembeze bwa Uganda, mugenda kulaba nga Uganda ekyusa. Naye bimu bizze byogerwako mu gavumenti ya Uganda. Waliwo standard gauge tebabyogerangako, eyo si bye bimu byetwogerako. Anti byagala okufaanagana nti nayo boogera kumalawo jjaamu ali mu kibuga Kampala. Enguudo waliwo express ezikoleddwa. Kiringa okuzimba ennyumba nga tekuli musingi. Bw'oyogera nga tolina foundation, tolina nze nkugambye. Ebintu byetwogera, we've got the funding, we've got the technical people, we have the permission. Ennyumba tekizimba eriko omusingi. Ennyumba gye bageza kuzimba, it is a baseless idea. Kiringa okugamba ngenda kukola research on quantum physics nga tomanyi quantum physics kyeki. Sooka otegere kyeki. Kati gwe buli bw'oli omutwe nga gukuluma omira Panadol. Ngenda wa muso. Nosooka okola ki? Ne mmanya ekinnoma. That is the issue. Kisoboka naawe osobola. Ngenda kuwa numbers kati wano. Presidential candidate Henry Byabakama ng'atunnyonnyola ebintu ebyenjawulo. Yeggwanyiza Ntebe y'abakulembeze b'eggwanga. Ne tusalawo ne tugamba nti tugende tunyumyemuuko. Oba oli awo waliwo ebintu by'oyinza okupiikingiramu awo n'omanya. Aviiriddewa abantu abamanyi ebiseera ebisinga osobola okusanga abantu abali mu bifo ebyawaggulu n'ogamba nabo batambudde nga ffe ngamba eyo ng'omuntu ali eyo wamwenge katooga eyo waffe n'agamba atambudde naffe kakati tubeera twetaaga omumanya ne tumanya engeri gy'atambuddemu. Ekimu ku bisinga okusumbuwa ennyo bannayuganda ekiseera kino, population esinga mu Uganda y'abavubuka. Yes. Naye abavubuka tebalina mirimu. Yes. Babonaabona. Mulina ekizibu kimu nti bwe mumala the institutes, higher institutions of learning, absorption rate eri very low. Nti ova ku university nga you have a Bachelor of Arts, let's say journalism, or law, or Bachelor of or whatever it is. Noesanga atogenze kuvuga boda. Banji. Structural problem. Structural problem. And even those numbers we have, we're to kaku education, our mind on education. Nayo tulina solution. So ekintu ekyo okusingira ddala kyonoonekerawa.
kitanga ku musingi buli kimu kivundira ku mutwe kyenyanja kivundira ku mutwe tusoma kuyita mutabani wange olwo ebintu byasoma baadhi omuwala wange yakayingira mu university Papadine. I'm very happy gyose base nabadde mu following ku video ku orientation bamutadde mu ddoomu nshegera so naye bwe comparing education yaabwe bo basomedde California yajja wano nangamba why is the wifi slow in 5 minutes yali amaze okudiagonizing nagamba kino nakyo kyekizibu dakikezi not because amanyi nnyo they are taught to have solutions. Yes. Kati ffe twasomanga simanyi oba wabikola twateekanga ebigere mu mazzi nze mu 6 nateeka ebigere mu mazzi nemukola ki okusomagira era nava mu classroom wensomera nga ngenda mu exam n'ebigere bigamanyira ate no bigamanyirira bbanga ate ne tuyita naye kati byenasoma si byenkola. Abantu bangi mu Uganda abasoma bye basoma ate ne babeera nga tebabikola. Yes. Kibi kyawo System tekiriza. Oyina ekintu President Museveni kyakoze bakiyita patronage. Kati patronage ejjaawo kye bayita, you know what a meritocracy is? No. Tamanyi meritocracy. So meritocracy kitegeeza nti okifuna on merit. Yeah. Patronage kitegeeza I reward you for loyalty, family. I reward you. And eno government erimu abalwana. And you know that patronage system. What patronage does, it's an unfair advantage. Nti osanga omuntu atalina technical experience is guiding someone who has technical experience. Nti minister tasomangako ebintu bya education. Aye Minister of Education. Kisoboka nawe osobola. Tuline presidential candidate Henry Byabakama atunnyonnyola twongera okugaziya ku bwongo nga tusemberera okuwumbawumba. Abantu bangi abazze beesimbawo ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga. President Museveni yakwata eggwanga lino mu 86. Kati kino ekisanja kigenda kututuusa ku myaka 4. Okkiriza omuntu n'akufuga emyaka egyo gyonna gw'oba olina ekizibu. Naye mwoli mu balina ekizibu. Tugenda kutuuka ku myaka 4. Naye ffe abalina ekizibu bannayuganda ekyamazima oyagala Entebe. Osobola bagumya otya n'obagamba nti ku mulundi guno kati njagala agenda obbajjirawo. Njagala munesige ebyetaagisa okulembera Uganda byonna tubirina. Twetegese bulungi, tewali ngeri yonna gyagenda otuwangula siraba. Omukutte mu Luganda bagamba omukutte entegetege n'amagulu. Siraba muntu yenna atusobola. Simulaba. Alina expertise gye tulina. The way we are prepared. Siraba nti waliwo omuntu yenna. And also, apart from kuwangula, akalulu tugenda kawangula. For sure, of course. Tugenda kawangula. Naye also siraba omuntu yenna asobola okuzuza Uganda next level okujja kofe. Taliyo. Talina ideas ezo, talina networks ezo, talina ideological stability, positioning and grounding gye tulina taliyo. Waliwo abantu abalina endowooza kubanga nze omulimu gwange gwa mawulire. Yes, sir. I get views from
different people. Yes, eggwanga lino terisobola kufugibwa muntu atali munnamagye atalinaamu ka idea kakukwata muntu ekiwali kiwuliddeko. Yes, kyekiri mu bwongo bw'abantu naye we are going to discover otherwise after January elections. Tugenda kutegeera nti Munnayuganda akyalina amaanyi okufuga ensi ye. Uganda is for Ugandans, it's Uganda first. The constitution is still supreme. The power still belongs to the people. Abagenda kutegeera nti there are people who are committed to restore constitutionalism back to Uganda. Abantu basiibule. Mwebale nnyo, mbadde mbasaba bwe mulaba envi nga mutiikinga. Waliwo gyo yanvumye lumu nagenda mu office emu eya gavumenti kambawe katomusaba okusiba nagenda mu office emu nagamba musajja w'envi ono laba n'enviiri zo musajja wa ngeri ki ono akola enviiri nemugamba standard egyo gyompimidde naawe oli mumpi olina ekiwalaata nange nsobola okugamba musajja omumpi n'owekiwalaata wa ngeri ki because you don't judge people the way they look. Zino enviiri zange si nkole, enviiri zange bwatyo Katonda bwe yankola tonsalira musango, otherwise nawe bajja kusalira ennyindo yo, amaaso go, kiwalaata kyo, obumpi bwo. Kati bwe tutandika bwe tutyo tugenda kubagana bukubaganya. Abantu buli omu abeera ne password n'agamba nti kikonde ebiki kakati gwe oyina ey'envi omuntu walengera envi atiikinge. Kisoboka naawe osobola tubadde ne presidential candidate Henry Byabakama Katabaazi atunyonnyola ebintu ebyenjawulo kati ate tulindeko sabbiiti ejja ng'ate tuzzeeyo gy'ali okwongera okutulambulira atambudde atya mu bulamu bw'ensi eno yo kyakyagisumby atya atambudde atya n'abantu bantu ki bayambyeyooko kwe tuyinza okumulabira nti nno waayi ayinza okuyamba eggwanga lyonna omanyi bw'oba ng'onoogenda mu maaso osooka tutunula ku bigere ebyo kakati tujja kusooka tutunuleko ku bigere ebye ku kyaki ku mirimu egy'enjawulo gy'akoze agiyambye atya abantu abayambye atya then ate tulyoke tutunulire ekifaananyi ky'eggwanga lyonna yenze mu kyebijjamiro kyabasinga ku kamera mbaddeko ne Simon Kabaka Male ye producer omulungi avaamu bino byonna Miko gwabadde naye baagala nnyo bwere bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Buli lugendo lw'otambula lutandika n'ekigere kimu wabula mu buli lugendo mubaamu obuwonvu n'obukko n'olwekyo olina okwesibirira entanda. Abasajja n'abakazi boolaba eyo abanene okimanyi nti nabo baazaalibwa oba agati aganene g'olaba okimanyi nti gatandika n'ensigo. Kati kimanyi nti buli kintu kyonna kyolaba wansi w'enjuba nga kyakolebwa muntu. Naawe okisobola, kisoboka. Naawe osobola.